A 6-hour drive from Senegal's bustling capital, Dakar, with its swath of tourist destinations along its beautiful Atlantic coastline, is the contrasting sylvo-pastoral region, a huge expanse of dusty scrubland, pounded by climate change. You'd be forgiven for thinking nothing could survive here, but it is home to a nomadic group of people known as the Pula. Woni Pula tan ka layo demgal Pularinga adillo gaynak kam fu gaynak ko Pula e ha sirtu non layo demgal nga e ka gaynak kam firti fu Pula tan yimti e Pula kam il fo gaynak e on gaynak woni Pula tan gaynak woni tawate da wiinde sanani bieda gaynak ko tawate da wiinde gondu jawdi on woni eggo woni tawate Allah de tawda dum fo wonde bagage mum kala tan wonde bagage mum wonde programme mum on kam taw wonde bagage. They owe their existence to their working horses and donkeys, without which they would have no livelihood. This part of the Senegalese countryside has been ravaged by climate change, so there is little to see apart from desert, death, and dung. And the Pula's lives have changed drastically over the last decade because of climate change. Their life revolves around finding water and grazing for their animals, and they manage this by moving their entire homestead to new locations. Wana tradition otan. Sino tradition so tobi a heewi tan e min joodoto. Min jota huuda gasat tan. So gasi ha laabi tan min jaha. Min garay nokku min ƴeewata hen wayde huuɗo so tawi wayde huuɗo min garat ɗon. Wayla weeya ko fawi tan koto ndungu koto toɓa sika tawi toɓi ha yahi jolof toɓi no foti toɓude naatanga waɗa sika tawi noon toɓi jolof waɗi manka toon joni bekkoro waɗa wayla il faut yimɓe gimmo nokkuji mumen sa immima nokkere ma noon a waɗi wayla naata nokku janana joni wadde an kam wayliyam eyi ko ɗum dal ina jiya e ko waylata ko nokkuji mankato eyi ɗum kam ina jiya e ko waylata ko nokkuji. This film explores what life is like for the Pula people and their animals, and how World Horse Welfare is helping them. Bordered by Mali to the east, Mauritania to the north, and Guinea-Bissau to the south, Senegal is one of the more stable nations in West Africa. But despite establishing independence over 60 years ago, much of the population remains in poverty due to low levels of literacy, disease, and internal migration. Despite an abundance of natural resources, including gas, gold and phosphates, as well as numerous oil discoveries, the International Monetary Fund cites Senegal as the 30th poorest country in the world, and according to the World Food Programme, over 75% of its population of 17 million people lives in chronic poverty, with rural communities being disproportionately affected. Senegal has the 5th largest population of horses in Africa, over 500,000, and the 7th largest population of donkeys, around 480,000. In pastoral societies, livestock are the primary form of savings, and equids are essential in helping manage these vital herds. For the Pula people, transhumance, the practice of moving livestock from one grazing ground to another in a seasonal cycle, has become their way of life. And because of this, working equids are vital, not just to help with the management of the livestock, but for the Pula's very survival. Ka jini dabaji simen immo jolof wura ko kamɓe min mbaɗɗato ha min ngara gaay simen koto kamɓe naɓtata amen de kadi kamɓe nguurini amen so ɗum ko kamɓe gaddanta amen komin jari eyyi sika min heddi ko simen jaaha luumoji e ko kamɓe gaddoyta nguure
ko kamɓe gaddoy ndiyam wadde ndiyam ja daaba ko injiri daabajo so min immo Jolof ko kamɓe min mbaɗɗato min jogo hedde sareteji 4 oye saret waɗa bagas oye saret waɗa burti demleteɗi oye saret bono jolno o yimɓe eyyi oye saret wono mbaɗo o ndiyam wona sareteji 4 gari joni noon ko kamɓe ittata min to gadda min gaay somin gari gayne kamɓe gurnata min kamɓe jahata marché he gaddoy komin ñaami kamɓe jahata robinet ji gaddoy ndiyam mi en jara wadde kamɓe koɗni min wadde daaba jiriñi min mbawa ɗum lay ko wona wiide tan daaba ko heewi jiriñi yo toppiti neɗɗo dañi daaba mum yo fonkomo toppitoma hamomo yarna hamomo ñammina hamomo waɗana ordonnance min kam ɗum tan gandumi e daaba sabu daaba kam neɗɗo serte he ɗum tan anat eyyi minen kam ɗum tan gandumi daaba. These migrations include extended family members across generations. Whilst vulnerable members of the family are left in home villages, entire families, including elderly parents, aunts, uncles, young children, and expectant mothers, travel together to seek grazing. Women and girls are instrumental in managing working equids, particularly donkeys, who are crucial in supporting their day-to-day existence. ɓeeɗo ko dinɗiraɓam e ɓiɓɓam gudi ɗo ɓiɓɓam gurgo e ɓiɓɓam yommo e taniraɓe ɓen jooɗi ɗo e isiraɓe hadimi somi fini hadimi lelade somi fini ɗo min ɓiriyat min unat min juulat idi kanko jolde nde sa fini may juul sa juuli hay pari maye ɓiroy sa ɓiriye e arti joɗɗa daaƴiya gona e wadde attaye gona e ɓallinde kacciteri gona yo hanti liggueyaji ma goɗɗe pittoli guppol e ƴogoygol on nandi ƴogoyoɓe ka e coggugol gooleje jarnugol e ƴogoygol kadi garta liggeya ñallata tan ko liggade jonde kam noon ala gaddoya bamɗi ma may addoye bamɗi ɗum fof may wa jonde kay ala jonde ala minen ɓuuri wonde hen hoore min jiiloyot min tongat min jarnat woni ko min kori tan min kori tan ko rokkude ɗi jamde ko jamde tan min kori rokku rippas kono min toppitto kam jarnugol komin yarnoɓe komin reenoɓe komin yiiloytoɓe ala hen babba majjarta amen kala babba hen majjira amen komin yiiloytoɓe komin jeyata min gorata saabu min garata ga ala kaddanno amen ga den kay min gonanno ko saare min jooɗo so yi min guuri ko bomɗi ɗi waɗi ɗum so yi gayna ko ummi waɗi ɗum ɗo yer ko bomɗi mbaɗi ɗum saabu sa ala babba a eggata sa yiiɗi durnoyde nayyi ma ala no ndewata sako durnoyayɗi te woro wono nayyi so gondani e woro koɗata beela woda tamma jaadi sa nawayni babba tan nawata ko puccu sa nawayni babba nawata ko puccu ɓe gondani e bomɗi ɓe woppoɓe galleji mumen gore mumen ene jaa sina egga nawata ko pucci gonda e aynaɓe sa ala ɗum nen kadi ko babba tan mbaɗata. While education is rarely available to Pula children on the move, they fulfill a vital role for the family. ɗum kam hollori kurkaɗi kam ɓe kaɓɓi ɗo yeeso mon ɗum dahi ɓe gaddi ndiyam kurkaɗi deyɗi ɓe gaddi ndiyam joni kurkaɗi gori ɗi kamen goni toppitoɓe kaake jahoɗe lagde cuuɗo nden koyen kam koye gaddoyta daabaji ɗe mbaɗeteno daabaji ɗe ɗe gaddoye ndiyam ɗa eyyi min keewi caɗele e nder kaɗo gaynako e eggirle he woni eggirle ɓuuri amen wona caɗele en fof ko caɗele ndiyam Allah addi ndiyam ha heewi ndiyam nani ɗo ha heewi kono wonɓe hen waɗa ɗum géré ɓe ko warɓe yimɓe ɓe saabu sa calcule temedde jeegom naggue sa wiyama naggue yoɓata ko 250 par jour
wonani 5000 francs ngara journée goto mbiyeɗa yo yoɓ 25000 30000 ɗum ko caɗele mbiyanta jeeya tan yimɓe oya eyyi ɗum ko caɗele mawɗe heddi ko noon gurnam koɓe mbiyata ko eggiyanke ko ala ɗo haaɗi musde min kori koɗo min jaggi hamin ñiiɓaɗo gotel min kori koɗo min jaggi hamin ñiiɓaɗo gotel so min daña ɗo min jaggi min ñiiɓaɗo gotel mben min gawa woɗa mben min ñamina nayyi ɗi mben min gandi litre kosam ko jarata tawanno ko mben min jooɗi e ko nden sukaɓe amen jangganno ko nden yimɓe amen koɗanno. This transhuman cycle places ever greater demands on the Pula. Climate change is lengthening the time communities spend away from home. What 10 years ago was weeks of traveling is now 8 or 9 months of the year, leaving older members of the family behind and children with limited or no education. Jangde ala hen geɗal. Transhumance ala e jangde geɗal. Eggowo ala e jangde geɗal. Sona mbaɗɗa obligé ƴettoɗa ɓiima nawɗa goppuɗa ɗum toon ene janga wodat nawɗa ɗum haɗa yoɓa walla taw koye galle ma woni. Par exemple min sukaɓam woni ko Dakar to janga wona fof noon wawi ɗum dañde wona hunde wemde eyyo heddi ko cafroɗe ɗe mi wona beɓɗe safroɗe min jogui hen caɗele ha no fewi saabu gargol ma dispensaire goo yimɓe mbaɗi ɗum kam ko hen banggue koye amen woni yimɓeɓe pour yaade dispensaire caɗele mumen eyyi so jeeyi toon kadi dispensaire ɗi temps uji ɗi tokkata ɗumen ɗi ɓe ngala ɗum ɓe doga ɓe jaa laabi mabɓe ɗum ɗon fof nani ɗon. yoɓe nde janggu ɓe daña cellal ɓe daña kisal e Allah rokka ɗumen jodde balɗe Allah rokka ɗumen lomtade amen jangga taw no peewi ala ngala caɗele ko neɗɗo jangde kam eyi yoɓe janggu tan koɓe neɗɗo kam ko jangi fof yo janggu tan yo janggu tan woto won ɗum ɗo. The Pula care deeply about their animals and appreciate them as vital to their way of life. Abubakar told me that we are not bad people. So it's not because they do not take care of equids, because they know the importance of equids. So that's why they do all their best to take care of the equids. But the main problem is that they do not have enough money to buy enough food, because food is the problem here for the equids, because the graze is not enough for them, and they will need more additional food to give them. Ko nage puccu koko hen hunde fof ina jogui ko yahata tawa important mum no dari ɗon saabu so nayi ɗi goodi pucci ɗi ngala nayi ɗi ne jogui caɗele so pucci ɗi goodi nayi ɗi ngala heɗi jogui caɗele hen hunde fof ina waɗi ɗo heedori pucci ɗi ina waɗi ko keedani nayi ɗi ha heewi saabu kañum gadana jabde kañum toon to ɓiɓɓe majji eyyi kanji gaddanati kanji jogui hen gueɗe kewɗe eyyi nayi ɗi kadi kanji carwata pucci ɗi saabu ko hen yeyete ɗi ñaama ɗi ñamine hen ɗi jarne hen ɗi ɓufta hen kala koɗi mbaɗana ko nayi e ummoto kanji ne ala koɗi ndeni sona nayi ɗi saabu ɗi ngala koɗi gaddoyata banggue goɗɗo ɗi ngala koɗi liggoto banggue goɗɗo sona ko fate nayi he. The equines are a vital part of survival here in this arid corner of Senegal. The distances the Pula travel are vast and are becoming even greater in their search for sufficient grazing for their animals. But this is not the only challenge they face. Handi na waɗe waktuji tawa lakde siwa ñaayi ngara ha dane mbalka koɗa si yayi ha lakde riiwi ngabbiɗa dow gonta jeerinaji gona kilométre uji sappo goɗɗiɗa ndiyam tawa durngol ngol woɗɗotema ndiyam ɗa kono so ari law noon tawa ndiyam haɗa ɓaadi nder mbalka dabbode aɗa wawi ɓada ndiyam. One solution the Pula have implemented is building their own wells powered by donkeys. There are no motorized parts to maintain, but fail-safe donkeys who know their job are reliable and hard-working. Many donkeys and their drivers must travel up to 10 kilometers to the well, and then the water is taken back and used by the family for the essentials: drinking, cooking, basic hygiene, providing water for the livestock, and then finally, what is left over is given to the equids.
working in hot and dusty conditions with no access to shade. These equids perform an otherwise impossible task. When these containers are full, the donkeys pull at least 1,000 kilograms between them. Best practices are often overlooked to provide this most basic of needs. And the Pula are well aware of the changes in the patterns of weather and the impact this has on their animals. Temperatures these days routinely reach upwards of 38 degrees Celsius, and often thermometers climb beyond 40 degrees. somi ƴeewi 1972 mbeɗa siftoro ɓe fatara waɗino ɗo toɓani caggal ɗum jooɗimi duuɓi nogas ina waɗa ni toɓa hande toɓani jangga toɓa duuɓi ɗiɗi toɓani caggal ɗum toɓi ɗiɗo duuɓi ngoɗo toɓa ɗiɗo duuɓi 4 walla 5 nguleki ki ina mawni no feewi nguleki ko watti toɓde ko heewi ko nguleki ina mawni ha wona seeɗa eyyi min gandi hen ɗum ɗon kam ene pamɗo jiiɗa ƴiwede hen yekkati hen to ɓuuri heew toɓata hande tan ko baaƴ doole tan toɓata kono ƴiwen tan fengde tan yiƴesi ha towi tan toɓi heewani ko baaƴe tan toɓata jukone kadi ni ne wano acci sabu ɗum si yahate hen ha mois de août neɗɗo wonta runjin mbeeta so beeli tisbar tan kaake ndum janno kono ɗum fof waylima. World Horse Welfare is setting up a project to support the Pula. The constant movement of herds across vast swaths of Senegal doesn't allow anything to survive, nor does it allow their animals to thrive. But they currently have no alternative. To move forward, we need to learn more, and we have identified a number of research opportunities so that decision makers can learn about the impact being caused by climate change. A good awareness raising and training strategy for equid owners and service providers on the proper care of their horses, minimum health care, proper harnessing, trimming. It is high time to integrate equids into breeding policies and to run informative and interactive awareness campaigns with equid owners, and there needs to be harmonization and integration of sub-regional equine policies. And we are also developing a network of in-country partners to support our aim of improving the lives of working equids by empowering their owners. But we need your help to fund this vital work to change the lives of nomadic communities in Senegal. Please donate whatever you can to ensure the Pula gain access to the vital knowledge and skills that will improve the lives of their donkeys and horses. Training about wound management, insight into how to build a horse-human relationship that will reduce the risk of injury, allowing their equids to have a longer, safer, more productive life. And crucially, information about good nutrition that will transform the lives of these vulnerable animals. To donate to World Horse Welfare, please visit www.worldhorsewelfare.org.